Man of God, help me. I cannot urinate freely. I have catheter for the past 7 years now. I can't urinate normally. Man of God, help me. Sir, help me. I can't urinate normally. I have been having this catheter. That's the only thing I could use to urinate for the past 7 years. For the past 7 years, man of God, help me. Help me. My name is Reverend Godwin Obiako. I'm from Rivers State. Man of God, help me. Este hombre que por los últimos 7 años no ha podido orinar por su cuenta, sino que tenía que usar un catete para poder orinar, está recibiendo la administración de sanidad de parte del profeta T.B. Joshua. Cet homme souffrait d'un désordre urinaire dû à un problème de prostate. On veut recevoir la prière, tomber au sol. Les forteresses dans sa vie, ce problème de prostate doit être s'effondrer dans sa vie, de recevoir sa guérison. L'opération, la chirurgie spirituelle est en train de s'opérer dans son système, de libérer complètement de ce problème de difficultés à uriner. Regardez cette femme qui porte un bandage au niveau de son bras gauche, au niveau du poignet. Un homme de Dieu est en train de prier pour elle, pour la libérer complètement de cette blessure. Vemos a esta mujer que está recibiendo su sanidad luego de... Thank you, Jesus. Thank you, I'm free. Thank you, I'm free. Thank you. Thank you, Jesus. Father, thank you. The Most High God, thank you. Prophet T.B. Joshua, thank you, Father. Thank you that God has used it to deliver me. I can use my hand now. My hand is free. My wrist is free. Thank you, Jesus. God, please help me. I cannot walk. My spinal cord shifted from its position. I cannot walk. It's about 2 years now. Help me, man of God. I'm using normal closet. I'm using closet, man of God. Man of God, help me. My spinal cord shifted. Este hombre que está pidiendo ayuda al hombre de Dios, él usa un corset lumbar y un bastón y tiene dificultad para caminar. Como el profeta se encuentra ministrando en él sanidad. Hey! Hey! Jesus, yo! Jesus, yo! Where is my wife, oh? Jesus, yo! Jesus! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey! Grâce à Dieu. Comme pasteur. Hey! God, thank you very much. You have done everything for me. This is about 2 years I can't do anything. It's my wife that been carrying me up and down. Hey! Hey! I can do everything. Hey! Thank you, Chineke. Jesus, I will serve you till I die. Oh my God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Man of God, oh. Hey, don't leave us. Oh. Hey, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. A problem of 2 years is solved in 1 second. To God be the glory. Man of God, do not leave me, my wife. A problem of 2 years. Hey. Tu ne gardez votre I camp. can see the jail. I've gone to National Hospital Abuja. I live in Abuja. I've gone to Indian Hospital at Cairo. I've gone to Gwagwalada Teaching Hospital. All in our vain. When I came here, God met me. God met me through Prophet T.B. Joshua. God met me. Oh.
Oh, can't see the Allow Baba to rest. Can't you see Baba is beginning to tell? Give Baba seat. Give Baba seat. Give Baba seat. He's telling you how painful was the past to him. He's an old man. Okay? So the same hand that is touching you is the same hand that removed those pain. So it's an example for you that your poverty is gone. Your hardship is gone. So by the time you receive your own, you will receive more than faith. So let's hear from those who have received a touch. I touch you, I have not slapped you. It's just a tap. TV Joshua, no go anywhere, I beg you. No go Israel, you. Now here you go there. I beg you. I beg you. Okay, it's all right. Look, watch your screen. It's just a tap. When you feel any pain, it means it's a spiritual pain. It is divine pain. It's not physical pain. If there's any pain you feel when I tap you, it's not physical pain. It's down to the root of your situation. Okay, look at this moment now. Watch your screen. You see? What is that? What is that? Just a tap. It's like shocking. It's like a shock. Okay, I want to do it again. Well, how does it? Like electric shock. Hold my hand and use it to tap you. You are the one that slapped yourself. That is it. Just it. You mean it's like what? Electric shock. So it's going down to the situation. Even the people that are not here, you are praying for. Okay, come on. Say. Say. What's happened to you? They're like electric shock. There's no electric here. Yeah. The finger of God. What is it? It's a vibration. Vibration in my hand, okay. Shock, sir. Shock. Man of God, help me, I beg. Man of God, help me. Man of God, help me. Man of God, help me. I have spinal problem. I cannot walk. Man of God, help me. Man of God, help me. I have problem for my prostate enlargement. The same challenge Baba have is the same challenge you are having now. Okay? So, they help me. Use your hand. Hold my hand to use it. You see? That's all. Just holding my hand. It's not slap. When you remove it, it's gone. Stand up. Go. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. I cannot do like this before. Thank you, Jesus. 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 I'm delivered. I'm free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tapping you, while leaving you, check yourself. And if you have a case you brought here, call the person. Okay? Une guérison instantanée est en train de prendre place au simple toucher de l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua. Là, on veut la démonstration en prenant simplement la main du prophète et en posant la main sur eux-mêmes. Ils sentent cette vibration, ce courant électrique parcourir leur corps, leur système pour guérir et délivrer. Sit down. You say what? I have so many challenges in my ministry, Daddy. In your ministry? Yes, Daddy. I know it's only you who can assist me. Okay, you are a minister of God. You mean you have many challenges in your ministry? So many.
And I've seen you so many times in the vision. That's why I'm convinced. Okay, thank God you are a minister of God. Okay, if God has not sent me to you, you will not come here. Okay, look, use your hand. Yeah, use it to tap yourself. Vemos cómo está recibiendo liberación por parte del profeta T.B. Joshua, este hombre que sintió el toque, como dijo el profeta, la misma mano que les toca a ustedes. Regardez votre écran, ce jeune homme vient de dire à l'homme de Dieu qu'il a vraiment des défis dans son ministère, trop de défis, trop de problèmes. Le voyant recevoir la puissance du Saint-Esprit comme un courant électrique parcourant tout son corps. Son corps est devenu maintenant incontrôlable. Jesus. What happened? My God. Vibration. Vibration. Vemos como el profeta se encuentra ministrando a estas personas que vienen a buscar un milagro. Milagros y milagros están pasando aquí en la sinagoga iglesia de todas las naciones. Espectador, recuerde, utilice esto como un punto de contacto. Vemos como el profeta está tocando y es la mano que Dios que está tocando a ellos para recibir el progreso, la bendición y la liberación que están buscando. Nous voyons les personnes être guéries aujourd'hui, les guérisons instantanées. Là, ils sont en train de manifester leur foi, nous sommes en train de voir en direct les guérisons instantanées prendre place dans leur système. Ces hommes sont venus avec des douleurs atroces au niveau de leur corps, de leurs genoux, de leurs chevilles, de leurs jambes, des reins. Après un simple toucher, se lèvent instantanément, déclarent qu'ils n'ont plus aucune douleur, plus aucune fracture, plus aucun problème au niveau de leur système, ils se sentent libres. Les voyant sautiller, marcher, courir pour la gloire de Dieu, prouvant que Jésus-Christ est vivant et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Man of God, please help me. I have difficulty in walking. Due to lumbar puncturosis, Lord, have mercy on me, man of God. Help me, man of God. I cannot walk. Man of God, please help me. I cannot walk. Please help me. I cannot do anything. I cannot help myself, please. Since 8 years now, please, man of God, help me. Have mercy on me. I have been to general all over, even private. No help, no solution, even native. Man of God, please help me. Help me, man of God, please help me. I have lumbar puncturosis, please. Man of God, help me. Multiple fibroid. Please have mercy on me. Have mercy on me, man of God, please have mercy on me. Vemos al hombre de Dios cómo se encuentra ministrando a esta mujer que está pidiendo la oración del profeta T.B. Joshua porque no puede, tiene dificultad para caminar, está usando rodilleras auxiliares para caminar. Y luego de la administración vemos cómo ella está recibiendo el toque divino del cielo. El poder de resurrección de Jesucristo se encuentra en su vida ahora mismo. Vemos cómo está caminando. Luego de tener esta dificultad para caminar, le damos la gloria a Dios por este milagro. Man of God, please help me. My sister cannot walk. He cannot sleep. He cannot eat. Man of God, please help me. Esta mujer con problemas en la piel, con una enfermedad en la piel, se encuentra recibiendo la administración del profeta T.B. Joshua. Regardez votre écran, voyons cette femme maintenant courir alors qu'elle plaidait à l'homme de Dieu qu'elle avait des douleurs au niveau de ses genoux, portait 2 genouillères. Nous voyons maintenant cette femme recevoir la guérison, la puissance du nom de Jésus-Christ, souffrant de maladies de peau. Le jeune homme qui est avec elle vient de dire qu'elle ne peut pas dormir, ni s'asseoir, ni faire quoi que ce soit à cause de ce problème. Man of God, help me. I cannot urinate freely. I have catheter for the past 7 years now. I can't urinate normally. Man of God, help me. Sir, help me. I can't urinate normally. I have been having this catheter. That's the only thing I could use to urinate for the past 7 years. For the past 7 years, man of God, help me. Help me. My name is Reverend Godwin Obiako. I'm from Rivers State. Man of God, help me. Este hombre que por los últimos 7 años no ha podido orinar por su cuenta, sino que tenía que usar un catete para poder orinar, está recibiendo la administración de sanidad de parte del profeta T.B. Joshua. Cet homme souffrait d'un désordre urinaire dû à un problème de prostate. On veut recevoir la prière, tomber au sol.
les forteresses dans sa vie, ce problème de prostate en train de s'effondrer dans sa vie, de recevoir sa guérison, l'opération, la chirurgie spirituelle en train de s'opérer dans son système, de libérer complètement de ce problème de difficultés à uriner. Regardez cette femme qui porte un bandage au niveau de son bras gauche, au niveau du poignet. Un homme de Dieu en train de prier pour elle pour la libérer complètement de cette blessure. Vemos a esta mujer que está recibiendo su sanidad luego de... Thank you, Jesus. Thank you, I'm free. Thank you, I'm free. Thank you. Thank you, Jesus. Father, thank you. The Most High God, thank you. Prophet T.B. Joshua, thank you, Father. Thank you that God has used it to deliver me. I can use my hand now. My hand is free. My wrist is free. Thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you, Father. Seguimos observando al profeta ministrando liberación y sanidad. Vemos a esta mujer que fue sana de un dolor en la mano. Nous sommes en train de remercier le Seigneur et maintenant que sa main est libre, son poignet est libre, il peut maintenant bouger la main librement. Nous voyons aussi l'homme de Dieu en train de prier pour cette femme portant des bas de contention concernant ce problème de jambes. Thank you, Jesus, I'm free. Thank you, Jesus, I'm free.